Ngenenigu hot topic yet namhlanje. Hi 326 Express. I am a young man. I'll not disclose my age. My mother was married to my father late 90s. So when I was about 4 years, my father left for the UK. A cousin had called him for work Gogo. So takasara inina mama chigara na gogo. Maiva baba na tete vangu. Baba would send money and clothes, but my mother vaitozoudzwa senyaya. Then zvaingonzi zvinhu zvacho ndozvatiri kushandisa mumba. Ndokuri kuenda mari yacho. These were early 2000s. Phones were not as accessible as they are now. So my mother didn't even have any way to communicate with my father, and he didn't reach out to her or even write a letter to my mother. Life was hard. Pataigarana gogo, the emotional abuse my mom endured, even to this day I cry. Gogo would go vosia vavara pantry, lock up my doors for days. We wouldn't have anything to eat. Apa mama vainzi vaite basa remumba vachiwachira even vana vatete. Vana vatete vaienda kuchikoro nema lunch box ini ndichisirwa mu plastic rechingwa chairo. Gogo vaida vana vevana vavo vasikana vachiti avo ndo vandoziva kuti ihama dzangu. Iwe pamwe hausi mwana wemwana wangu. Tichikuchengeta kudai. My mom vakabva vaita stroke left side because of the abuse, and we left Pambap. She tried selling vegetables, but nekurwarao money wasn't enough for fees. So I went back kwa gogo kuti vandipewo some money inotumirwa nababa ndibhadharirwe fees, and they said they would only give me chigara now. So I stayed with them just for a few years until I was about Form 2, and the money was not coming as it used to be. Fast forward, now I did well in sports, kuchikoro, and ndakutotambiro national team, getting some money. So near social media nayo, I even reached out to my father, and he never responded. I would see him post pictures with his family, but no responses. So now things have been good for me and my family. To be honest, none of my relatives from my father's side reached out to me. They last paid fees for me ndiri Form 2, and the rest was paid by my pastor from my church. Anyway, recently, Vanatete reached out, telling me kuti Baba died in the UK and needs to be repatriated. Parikudiwa mari, and I need to help them out since vari baba vangu. Vedare ndoita say, this man was never there when I needed him. He never communicated. He never responded to my messages. And now they need my help. What should I do? Please help. Your hot topic yet namhlanje. Courtesy of Hamilton Insurance, # reliable, honest insurers. What do you think? Because I kind of have a response, and I don't want to be emotional. I'm already emotional. I'm already emotional. I think he has endured so much, and it's good to see that at least life turned out well for him. But as far as repatriating, helping with that money, as an act of kindness, yes. You should do it as an act of kindness, but don't do it because you feel obligated to. For me, that's what I think. Not kuti vakakuchengeta, not kuti usingafunge zvese, you're just doing it from the kindness of your heart. Anzi ngavape $100 yechema usiyana nazvo. Anzi chawadyara ndichionokohwa. Now, who are we telling this? Are we telling this to the person who wrote in, or we're telling this to the father? Kuti chavakatodyara maybe ndo chavakutokohwa. Someone says never, Saki, never. And this one says, in Shona we say wafa wanaka, you must do it. So many crazy reactions, and crazy in that they're different, not that right. They're, yeah. So this one says that's very simple. He's not your father. Why shouldn't you? Why should you care? Ngavape. Why? Oof. Okay. Why shouldn't you care? You see, you get sometimes emotional. So you're typing so fast. Yeah. So yeah.
0772162665 hanzwe iwe mhuri yaimbopostwa pasocial media pacho yeku-UK, can't they repatriate their father? Yeah, it's yeah. Now we don't know even kuti pamwe mhuri yaipostwa where they still imhuri yake ndiyo yake. It's vague. But do you know, for me, it's, and this like happened in the early 2000s. Pavakasiya Maya to suffer stroke. For me, that was, okay, the story is there, and I don't want to dismiss. But because we reach out and then he doesn't. Kushika ashike pakufa asina kuzombeita reach out. But he knows kuti akasiya mwana kwana mbuya. And nemukadzi. Guys, okay. But also maybe remember, like we said, pamwe vakatoudzwa another story nana gogo, and maybe that's why it's cold-hearted. Yes, it's a bad connection. 0772162651. Maswera say Pastor FM. Yes, Dona Nsaki. Maswera say. Jambozama. Yakasiyana nezuro yababa vari kurambidzwa wakazorieleza later ava vanozomborieleza kana kusvika pakufa. Because vari kutsvagwa nemwana akura ende havana kuzomborieleza. Saka ipapo manje tichada kuti paitwe seya. Then todzoka panhau yekuti munhu vana tete nehama vava kuti mwana batsira pakuti baba waite repatriate, handiti? Iye chekutanga anoafoda here? That's another question. But manyorera aita, it seems as if anokwanisa kuafoda bijana. Maybe in fact zvine significance yekuti zvinogona kubatsira kuti vauye. But takazvitarisa zvakanyanya kukosha here kuti munhu abve kunonzi ku-UK auye kuigwa kuZimbabwe, especially kana mari yacho pasina, taakuita yakundotsvaga kune munhu ataakumanikidzira, ada kutanga kufungidzira kuti zveshuwa ndi baba vangu here vaindidai. Saka kana iri issue yekuti ari kubvunza advice, ini ndinoona sekuti kana asina mari ari munhu ada kutoshingirira, I don't think it's that necessary. I know it sounds crazy kuna vamwe vanhu kuti munhu afira ku-UK toda kushingirira, hatina mari kuti remains achengeterwe kunoko ka. In this case vana tete mwana wava aisatombonzwisisa kuti auyewo padhuze nsopa ndokwava kuda kuenda kuda kuti kuyeso kwakuna uku. Uyu tomboti arida kutoshingirirawo zvakewo kuti haasi munhu ane mari dzedza tinongoziva kuti anongoti keti osara ari bho. Ngaasiyana nazvo, hazvisi necessary izvi, vanochemerwa ikoko vanoigirwa ikoko. But kana ari munhu wekuti ane mari yekuti anowerenga akatoikanganwa mangwana ka ngangoita zvacho vanasakizha zvekuti iropa rake aigona ngokumbirwa neumwe munhu wekuti mufamily anongomuzivawo akatobatsira kana ari in that position financially. Fine.